Boys, welcome back to another episode of Hogwarts Legacy. So last episode നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ഹോഗ്വാർട്സിലെ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലിതറിൻ ആണ് നമ്മളെ ക്ലബ്ബ് ഇനെന്ത് പറയല്, എന്തായാലും അതായിരുന്നു നമ്മളെ ക്ലബ്ബ്. നമുക്കിനി ഹോഗ്വാർട്സിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ റൂമിലുള്ള എല്ലാവരും ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ സ്വല്പം ലേറ്റായി പോയി എണീക്കാൻ. ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ്, ഞാൻ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറല്ല. എൻ്റെ പേര് ഷുക്കൂർ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഈ NUS അത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നാണ് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നീ രണ്ട് മാജിക് കാണിക്കാം, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് നെറ്റുകൊള്ളും. Introduce yourself to Imelda. Introduce yourself to Omnium. Sebastian. Okay. Wow. ഇവനെ ആദ്യം കാണുന്നത്. Excuse me, dear sir. അയ്യോ dear sir എന്നൊക്കെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? Can I help you? Oh. You're the new 5th year. Yes. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still. Impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you're in figure all right. ഇവരറിഞ്ഞപ്പോ മറ്റേ it was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. Of course. ഭയങ്കര How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What were you reading? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Oh, what do you mean? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Okay, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പെല്ലിന് ഇവനെ നമുക്ക് അവൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഗൈസ്. നമുക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണേണ്ടി വരും. സെബാസ്റ്റ്യൻ വേറെ നമുക്ക് ആ സാരിക്കുന്നവനൊരു വിളിച്ചസ് കളിക്കാം. അവർ കളിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇവനെ ആദ്യം കളിക്കാം. ഓമിനിസ് അതൊന്ന് വെള്ളം ഇത് ഐ മീൻ ഞാൻ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വൈബ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊരു വൈബുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്. ഓംനിസ് പറയല്ലോ ഓംനിസ്. ഓംനിസിനെ കണ്ണാണാൻ പറ്റൂല. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. അവനെ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റും. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Of course. Memorable, more like terrifying. I do like to make an entrance. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Though I doubt you'll need it. എനിക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലം സ്പെല്ല് പറഞ്ഞു. Did you succeed? You mean Slytherin? Do mermaids often appear outside the common room? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. അടിപൊളി. Not something I'm especially proud of, mind you. How proud are you? Obsessed with blood status. A pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. അപ്പം ഞാൻ ആ ഫാമിലിയിലുണ്ടാവുണ്ടാവുള്ളായിരുന്നു. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് അവന് പറയുന്നത്. ഇതാരായിരുന്നു? ഇമെൽഡ. Not going to move there, are you? Chess pieces എന്താ രസം കാണാൻ. Watch this. Oh, wow. Don't say I didn't warn you. That's Checkmate. That's so cool. Told you. ഇമെൽഡ, ഞാൻ ഷുക്കൂർ.
They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who Yes. barged in with Professor Fig last night. Yes. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm a Melder, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. I guess so. I wish you had been there. We had it handled. Handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Nice fun, Shukur. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Oh, farewell then. You seem to know wizard Are you a chess. keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Oh, no, Why no, does no one പറഞ്ഞപ്പോ. else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to ശരിക്കും clear the പറഞ്ഞാൽ mind. നീ ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പറക്കാൻ Goodbye, പോകും. Melda. ശരി. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? Yes. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. സ്റ്റെയർസിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ പറയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഓ ആന്നെ ഞാൻ ഈ റൂമിലുണ്ടെന്ന് കാട്ടു ഞാൻ ഈ റൂമിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ലൂമിനോസ് You can get all sorts of Dada. clothing with Eh? glad Adu. It's not just common wear either. Oh. I've seen rare garments there. Very വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഓ ഓ അങ്ങോട്ട് കാ ആ മേലെ കാ ആ റൂമിൽ എന്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവോ കളിക്കരുത് ആ പ്രൊഫസർ എന്തുണ്ട് Good morning. I Good trust morning. you're ready for your first day at Hogwarts? No. I've been dreaming of this day for a long time. ഇല്ല Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. ഓ അത് Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. ആ They will determine what type of career you can have Oh, when you leave fuck, here. അപ്പോൾ ഞാൻ class After attend much ചെയ്യണം. discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, No. we've devised something extraordinary to ensure your success. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കൂല അയ്യോ Here ബുക്ക് you are. എന്തത് ഓ മാജിക് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ അതിന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തിപ്പോൾ ഉണ്ടായേ What is it? It is ഗുഡ് a ക്വസ്റ്റ്യൻ wizard's field guide. ഓക്കെ It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. ആ You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ദാറ്റ് ഐ വിൽ വോ Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. എൻ്റെ Walk ഷുക്കൂർ with നീ me and അല്ലാണ്ട് we shall put it ചോദിക്കോ to the test. എൻ്റെ ഷുക്കൂറെ നീ അല്ലാണ്ടത് This way. ചോദിക്കോ പ്രൊഫസറെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിക്കോ ഹു. ഇല്ല ഇതൊന്നതാണോ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will എന്തൊക്കെയോ also train you പറയുന്നുണ്ട്. to be alert to your surroundings. എല്ലാവരും നോക്കി പിടിക്കണേ ആ എന്താ ഒച്ച വെക്കണേ ഇടക്കടേ The guide will give you door opportunities closed, to right? practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ഓ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ keep ബുക്ക് up. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും നിക്ക് Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണോ നീ Revelio. ഫീൽഡ് ഗൈഡ്
Kelpie statue. The statue designs the Kelpie as shape-shifting water demon natively Ireland and Great Britain. You just make a field guide challenge. You progress towards completing challenges appears here. Collect field guide pages in Hogwarts 1 by 2. Field guide challenges are only way to acquire experience points or XP. അപ്പോൾ XP കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ This is your wizard level. XP earned by challenges increases your level and power. Okay. Challenges 1%. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenge menu to continue. Collecting your first guide page unlock a new challenge category. New challenges to unlock throughout your adventure will appear here. Select field. Okay, field with exploration, quest, combat. Okay, ഇത് ഓക്കെ ഓരോ ചാലഞ്ചുകൾ. കളക്ട് ഫീൽഡ് പേജ് ഇൻ ഹോഗ്വാർട്സ്. ഗിയർ അപ്പിയറൻസ് റിവാർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റിവാർഡും കിട്ടും. ഓക്കെ ഇവൻ ചാലഞ്ച് ഹാസ് ടിയേഴ്സ്. സ്പെഷ്യൽ റിവാർഡ്സ് അൺലോക്ക് ഈച്ച് ടിയർ യു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രം. അതായത് ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ ചാലഞ്ചിന് തന്നെ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും. മസ്റ്റ് ബി ക്ലെയിം ഫ്രം ദ ചാലഞ്ച് മെനു. കം ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ടു കളക്ട് റിവാർഡ് യു ഹാവ് അൺലോക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ എന്തോ കണ്ണടയാണ് കിട്ടിയത്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Collection update. Kelpie statue. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ശരി, ഗെയിം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊഫസറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ. സോ എനിക്കിപ്പോൾ നിൽക്കുക എനിക്ക് ഇതപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് അല്ല, അത് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ട്. അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ പോലത്തെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിക്കണ്ടേ. Good timing. എന്താ? Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Okay. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You discovered a blue flame. Fast travel. Oh, it's fast travel. You can open the map at any time too. Okay, open map. Bagi. Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house, common rooms and great hall. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. Okay. Select the grand staircase region to continue. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ? In this view, you can see the flow flame available in that region. Green flow flame represent flame you have discovered, including your own house common room. Red flame അപ്പം ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാത്തത് അതിൽ കാണിക്കാം, നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including astronomy tower, library and greenhouse. Select library. Okay. Professor Weasley have unlocked the Central Hall flow flame for you. Use AMD moves hostile to Central Hall flame with ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. ഓക്കെ, അത് നല്ല രസമുണ്ട്. മാപ്പും കാണാൻ രസമുണ്ട്. മാപ്പ് ആ നമ്മൾ ആ ഫുൾ ഏരിയ കാണിക്കുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണം ഇതും ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പോലെ കാണിക്കാൻ, എന്നേ ആ റൂമിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പോലെ കാണിക്കാൻ. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻട്രൽ. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിറ്ററലി പേരാണ് സെൻട്രൽ ഹോൾ. Our King's Cross Station. ഞാൻ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. That should be all for now. You'll be expected to attend both നോക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ചെക്കൻ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay. Thank you. Can you tell me more about Charms class? What defense against the dark arts? What's You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Oh, nice. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. I have friends. I am a lone wolf. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful.
I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever, Professor entertaining Ronan, wizard okay. and a talented teacher. ഡാർക്ക് ആർട്സ് ഇന്ത്യ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for ഞാൻ those ഇത് who പഠിക്കും. aspire അപ്പോൾ to പിന്നെ become എന്നെ ആർക്കും warriors. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckett in charge of our students' education in that regard. റോണനും ഹെക്കറ്റും ഒക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed nice. in no time. അപ്പോൾ കുറച്ചും Judging കൂടി by your പണിയുന്നു. adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the ബഡി, basics. നിങ്ങൾക്ക് did, അറിയില്ല. Professor. He's been എൻ്റെ അറിയില്ല. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. We killed the My dragon. suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid there is in fact. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. ഇതല്ല Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly Except good the boats other and guy. carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor കുറച്ച് Fig, to ഷാർപ്പ്നെസ് explain the കൊടുക്കണം. details of കുറച്ച് the അധികം field ഷാർപ്പായി guide's വരണം. map? നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ Of പ്രശ്നം course. ഉണ്ടാവില്ല. Thank you. പക്ഷെ എനിക്ക് ഷാർപ്പ്നെസ് അധികമായുണ്ട്. ഞാൻ വേഗം Good luck today. കുറക്കാം. And remember to use your field guide. Okay. It will be invaluable to you. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും And യൂസ് ചെയ്യണം. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, ഓക്കെ. Professor. Come and find me ഞാൻ in എന്തായാലും my അത് classroom 100% after ആക്കും you've എല്ലാം. attended both കാരണം അത് classes എന്തെങ്കിലും today, എന്തായാലും and അതിനെന്തെങ്കിലും I'll അച്ചീവ്മെന്റും explain കാര്യമൊക്കെ more ഉണ്ടാവും. about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. നൈസ്. ഫിഗ് ഒരു മിനിറ്റ്, നീ അവിടെ നിൽക്ക്. ഫക്ക്, ഇതിലെ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് എൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് 1.5 വെക്കാം. കുറച്ച് അധികം ഷാർപ്പായ പോലെ തോന്നി. ഫിഗ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് റിവൈൽ ചെയ്യട്ടെ. റൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ബുക്കൊന്നും വന്ന്. അവിടെ നൈസ്. സെൻട്രൽ ഹാൾ ഫണ്ട്, ദ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് മിൻറ്റക്കിൾ കാർഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെറ്റ് ഓഫ് സൈറൻ. സൈറണല്ല, 2x2 മേലെ. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയ കളക്ട് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജസ് ഇൻ ഹോഗ്വാർട്സ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ് അതല്ല. ടാലൻ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ഗിയർ എനിക്കിപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? മാറ്റാൻ പറ്റും. ബോയ്സ് ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. മാറ്റാൻ പറ്റൂലേ? ഇതെനിക്കിപ്പം കിട്ടിയ കണ്ണട. എനിക്ക് കണ്ണട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ വേറെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായി മുടിയാനൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതറിയാം. കളക്ഷൻ ചാലഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കളക്ഷൻ ചെയ്യാനില്ലതാ. ഫക്ക്, കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. 150 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ. 140 ഐറ്റംസ്. ഇതാ ചാലഞ്ച്. ഫീൽഡ് പേജ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ട് 8 ഫീൽഡ്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ക്ലെയിം റിവാർഡ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടി. ഇനി 8 ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്ലൗസ് കിട്ടും.
Oh, that's cool. That's actually cool. റിവാർഡ് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ച്, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് തിളങ്ങുന്നില്ല ചെയ്തപ്പോൾ. ആ പിന്നെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല തരുമോ? ഫിഗ എന്താ പറയാനില്ല? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Of course. You did, sir. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Good to know that. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. Open quest log, open map. Okay. This represents main quest. Okay, completing main quest will further slowly unlock new feature and grant XP. Some quests are locked by spell or level requirement. Oh, in these cases you will need to be required level and also have required spell to activate the quest. Oh, അത് ഒരെണ്ണക്ക് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അത് ഒരെണ്ണക്ക് നല്ലതാണ്. ന്യൂ സ്പെൽസ് ക്യാൻ ബി ഏൺഡ് ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ അസൈൻമെൻറ്റ്, ആ ചിത്രം, ഓർ ആസ് എ ക്വസ്റ്റ് റിവാർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പെല്ല് കിട്ടണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണം. ട്രാക്ക് എ ക്വസ്റ്റ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂ. ഡിഫൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് ആർട്ട്, റിവാർഡ് ലെവ്യോസോ, ആ പൊന്തിക്കുന്ന പരിപാടി. ഗോ ടു ചാം ക്ലാസ്, റിവാർഡ് SEO. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതെനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാം. മറ്റേത് എന്താ എനിക്കറിയാം, ലെവ്യോസ് എന്താ എനിക്കറിയാം. This will be incredibly helpful. Thank you. Sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. ഫിഗർ നിനക്ക് ഈ ഡാർക്ക് മാജിക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതല്ല? ഓ എൻ്റെ അമ്മ, ഡാർക്ക് പോയി. കാസ്റ്റ് ചാംഡ് കോമ്പസ്. ദ ചാംഡ് കോമ്പസ് വിൽ ലീഡ് യു ടു എനിത്തിങ് യു ആർ ട്രാക്കിംഗ്. വെൽ ദാറ്റ്സ് കൂൾ. സോ അത് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ആരേത്? നിങ്ങൾ അനങ്ങോ? ഓക്കെ, അവനിങ്ങനെ ആടുന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഷിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഛേ, ആ ഷിപ്പ് പോണേരുന്ന്. ഓ ഛേ, ആ ഷിപ്പ് പോകുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോ അനങ്ങൂല്ലല്ലോ. ഓ, ഗ്രിഫിൻ അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പൂച്ചനെ പോലത്തെ എന്തോ സാധനം അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. നീ അനങ്ങോ? എന്തിപ്പോൾ ബെല്ലടിക്കുന്ന വെച്ചോട്ടെ. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ആ അതെ, നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് റൗണ്ടേഴ്സാണ്. ഹലോ, പേടിക്കാത്താളം. ആരത്? ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ഡോറിന് ആ ഒരു സൈനില്ല, ഒരു ആ ഡോർ ഓപ്പണബിൾ ആണെന്നില്ല. എല്ലാ ഡോറും നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നടക്കാനെന്തെങ്കിലും
നടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബട്ടൺ ഉണ്ടാമോ? Well, the game looks good. Oh. Let's check on it. ആരത്? ഹലോ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിനി. എന്തുണ്ട്? ആരാ ഒച്ചപ്പടക്കണം? ആരാ ഒച്ചയാക്കണേ? ഒന്നും കൊണ്ട് ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ. ഓ ഫാസ്റ്റർ ആവണ്ടേ? അതങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണോ ക്ലാസ് മേലെ? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറണം. ഞാൻ പുതിയ അഡ്മിഷനാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും സീനിയറാണ്. അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബാത്റൂമിൽ ആരും ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ലെതർ ഗ്ലൗസ്, മേലക്ക് ലേര മാർക്ക്. അപ്ഗ്രേഡ് എന്നാണോ? പ്രൊഫസർ ഫിഗ്സ്. ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ഇതല്ലേ? വേറെ കൊള്ളാം. പ്രൊഫസറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തുവാ വന്നു? പേടിച്ച് ഇവിടെ ഗെയിം എന്ത് രസമാണ്. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇതല്ല അവൻ താഴെക്കോടാ വരൂല. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? അതെന്തോ ഒരു പസിൽ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ വരൂ കേട്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഡേ മാത്രമേ വരൂ. ആ സ്കാർഫ് കളയാൻ കേട്ടോ. ആ സ്കാർഫ് കാണാൻ രസമില്ല. Here, behind you. There is an open seat here. ആരത്? Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Nope. Well, now I met him. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Okay. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. I am afraid it is too late to study now. ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാ. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? എനിക്കറിയാം. എന്നോട് ചോദിക്ക്. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. അടിപൊളി. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യല? ഓക്കെ. See, I'm getting good at this. ഇതാണ് നമുക്ക് റിവാർഡ് ആയിട്ട്
Oh, ഇതാണ് ആക്കിയോ ഗ്രാപ്പിള്. That is not bad. Of course, ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് ആണ്. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, എന്താണ്? Potential is nothing without practice. Good. Keep at it. Yes. You might just rival Miss Onai here. ഇവളാണോ Very ടോപ്പർ good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. നൈസ്. After me. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാ വീക്കും എനിക്കൊന്ന് 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്ത് പോകുന്ന പരിപാടി. കോളേജിൽ 90% ഓഫ് ടൈം ഞാൻ പുറത്താവുണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? എന്താണ് നമ്മൾ സമ്മൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കൊള്ളാലോ ഇവൻ. ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റേജിലെത്തി. So why don't we have our newest students start us off? വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഓക്കെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്കിത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. So the summoning charm Accio pulls target closer to the caster. Tap the ascend key to the cast Accio and pull a target closer. Tap the key again to cease casting. Splendid! Nice. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ അനക്കല്ല, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ. Excellent control there. Fuck. Don't do that. Don't lose your composure. എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണ്ട്. That's it. ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര ഒന്നുമില്ല. പ്രൊഫസർ, ഞാൻ ഒരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ എനിക്കെന്താ അറിയാം സംഭവം. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Let's see. നോക്കാലോ ഇവളെ എങ്ങനെയുണ്ട്. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Okay. Clear? Okay, yes, clear. എന്നിട്ടേ തോക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ. അവൾ ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യണോ? That is how it's done. 30 പോയിന്റ്. ഇത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഡോണ്ട് യു ദെയർ. നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കരുത്. പ്ലീസ് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഫക്ക്, ഷീസ് ഗുഡ്, ഷീസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി ഇല്ലാതല്ലേ, എനിക്ക് പ്ലീസ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോ, പ്ലീസ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോ. Nicely done. Let us see this. ഡ്രോ ആയിപ്പോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട്. യെസ്, ഗെറ്റ് ഷീ. ഇത് ഡ്രോ ആവല്ലോ. പിന്നെ കുറച്ച് come on. No. Excellent control. No, wait. No. Let us make this a bit more interesting, shall Yes. Rematch. എന്തേതാ? നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. I think we are well past interesting at this point. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് മറ്റേത് ഈസി സംഭവം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. This round settles it all. നാറ്റി, നീ നിന്റെ അത് ചെയ്യാം. Dude, first try. Okay, ഞാൻ ബോയ്സ് എല്ലാം ടൈമിങ്ങിലാണ് കാര്യം.
ഓക്കെ, എല്ലാം ടൈമിങ്ങിലാണ് കാര്യം. എല്ലാം ടൈമിങ്ങിലാണ്. ഫക്ക്, ഞാൻ കുറച്ച് നോ സീൻ. പ്ലീസ് തട്ട്, പ്ലീസ് തട്ട്, പ്ലീസ് തട്ട്, പ്ലീസ് തട്ട്. പുറത്തേക്ക് പോ. ശരി, പുറത്തേക്ക് പോയില്ല. നാറ്റി 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 നാറ്റി, നീ നാണം കെടുവാണല്ലോ നാറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ ആളെ മുന്നിലാണല്ലോ നീ തോക്കുന്നത് നാറ്റി. കൂൾ, എനിക്കറിയായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ്. നാറ്റി 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 നാറ്റി, നാണക്കേട് നാണക്കേട്. Let us see this. I'm watching. Okay. You know what? Watch this. You watching? Watch this. No look. No more. Remarkable. കേട്ടല്ലേ നീ? Remarkable. കേട്ടോ? Remarkable. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Very good, both of you. Well done. ഞാൻ മറ്റേതും കൂടി ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കളി അവർക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന് നല്ല അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലതായിരുന്നു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ആകാം? Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. എനിക്ക് വീക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു മണിക്കൂറാണ്. I'm glad you understand. I am holding my phone. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. Yes, of course. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uganda? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. What does Ouagadougou look like? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Oh, dude, that's cool. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Interesting. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Wait, surely the magic is weak. I mean, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊരു കൾച്ചറിനെ ഇതാക്കുന്ന പോലെ. അതെനിക്ക് വേണം. Oh yes. I find culture അല്ല, ബിലീഫിന് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. അതെനക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Accent അടിപൊളി. നല്ല accent. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. റോണനെ നീ അവിടെ ഓക്കെ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു. റോണൻ നല്ല ചില്ലാളാ. A word, if you would. എന്താണ്? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണം. ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ചാം ക്ലാസ്. നൈസ്. Hello there. You're the new student, aren't you? എന്തോ അടുത്ത പണി തരാൻ പോകും ഞാൻ ഓടുന്നു. എന്താന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരാ നീ? Samantha Dale. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Yes. Hope your first and the day's coolest going kid well. in the block. You certainly seem to hold your own in charms. That's kind of you to say, wasn't it? Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. അപ്പം നീ ഇത് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാണോ? ഐ മീൻ ഓക്കെ ഒന്ന് ചെസ്റ്റിന് ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നു. ചെക്ക നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട ഇത്രയില്ല ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് കളിച്ചോ. വെൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഹായ് പൂച്ച. വെൽ ബോയ്സ്, ഏതായാലും തൽക്കാലം ഞാൻ എപ്പിസോഡ് നിർത്താണ്. ഇനി എനിക്ക് ഒരു മിഷനും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് റഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ തീർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമ്മളൊരു പൂച്ചേനെ പെറ്റിയാണ്ട് വിടരുത്. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.